Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to answer the questions that we have on your pupil book. Alright, رح نجاوب اليوم الأسئلة الموجودة بكتابك البيوبل book اللي هو كتاب الطالب اللي رح تكون طبعا on page as you can see on page 76. إذا رح نجاوب إحنا مع بعض اليوم الأسئلة الموجودة بكتاب الطالب اللي موجودة بصفحة 76 on page 76. Alright? So we're going to answer these questions together, and I'm going to give you a homework for or to do it. Alright? So please pay attention with me. As you remember, our unit title was in suspense. يعني عنوان وحدتنا is in suspense. عنوان الوحدة كان in suspense, and we talked about how do stories or how did the story or writing the stories develop through the history. حكينا كيف اتطورت كتابة القصص وكيف وصلت لأي مرحلة، وحكينا عن مصطلحات متعددة. بعدين أخذنا extract from an adventure story. طبعا هاي الextract اسمها escape، الستوري اسمها escape. We talked about Jamie and how did he escape from his uncle's secretary because of a document that his uncle gave him in order to deliver it by hand to an address in London. Alright, and as you can see, Jamie told us the story from his point of view، يعني من وجهة نظره هو. He talked about his struggling while he was escaping from them, and he also talked about the other characters that were there in the story with him. He also told us about what happened when they arrived at the farmhouse. He described the farmhouse and what was his aim. At the end of the story, he left us with the questions in his mind by saying what should he do after he escaped from them. He was thinking about what he should do exactly and how would he deal with this problem. He put we can see he put more than one options, and he was thinking about these options. In today's lesson, inshallah, we are going to discuss the questions that we have on page 76. So please pay attention with me and let's start. Okay, as you can see, this is page 76. Alright, اللي راح نجاوبهم اللي هو question number 1 راح نعطي الفول answers. Question number 2, number 3 و number 4 it's gonna be like a homework for you. بالنسبة ل number 5 we will delay it to another time، يعني we will postpone it to another time، رح نأجله لوقت آخر. So let's start with the question number 1. As you can see, question number 1 it has 10 branches. في تقريبا احنا عنا ما يعادل 10 أفرع للسؤال الأول. We are going to see these questions, try to answer them and find the answers. Some of these questions is gonna be like a piece of cake for all of you because it's very easy, and other questions will need discussion and so on. So please pay attention with the question or with branch number 1. نبلش بنمبر 1. بحكي لنا what woke Jamie up، يعني إيش هو اللي أيقظ جيمي. As you remember, Jamie was sleeping on the barn, but he woke up when he heard what? When he heard sorry for this technical problem. So he woke up when he heard the crack of a door. The crack of a door. يعني هو استيقظ لما سمع صوت فتح للباب أو زرير للباب. وإحنا قلنا إنه usually الستيبل or البارن when you open the doors of these لما بنفتح الباب أو الأبواب الخاصة بالستيبل أو بالبارن they will make a crack sound، يعني زي صوت زق هيك صرير للباب، رح يكون في صرير للباب.
نيجي الآن ننتقل لنمبر 2. بحكي لنا what helped him to remember where he was. إيش بهداك الوقت اللي ساعد جيمي to remember where he was. Of course when he was lying down on or lying on the floor, earthy floor, what did he felt. إذن he was while he was lying. okay, خليني بس أضبط لكم إياهم. ممكن نجاوب إحنا باختصار وممكن نجاوب بطريقة إنه نحكي while he was lying on the earth floor. يعني هو إحنا إذا if you remember بالستوري حكالنا while he was lying on the earth floor and feeling what? Feeling the aching of his muscles. Feeling the aching of his muscles. تمام؟ يعني بلش يشعر بآلام عضلاته اللي كانت بتوجعه. From this point Jamie started to remember what happened with him at that time. يا ريت نكتب الأسئلة على دفترنا ونكتب وننقل الإجابات. ننتقل الآن للسؤال الثالث. بالسؤال الثالث بحكي لنا what did he make sure was still inside his coat. إيش اللي كان متأكد إنه هو لساته inside his coat اللي هم طبعا the document الوثيقة اللي أعطاه إياها عمه. نيجي لنمبر 4. What prevented Jamie being found inside the barn. إيش اللي منع إيجاد جيمي جوا البارن. إيش هو اللي منع إنه يوجدوا أو يلاقوا جيمي inside the barn. إيش هو هذا الإشي. طبعا الانسرز إنه the other man. شو معنى the other man. What happened with the other man. The other man called نادى. طبعا مش كان في man. There was a man about opening the door of the barn. So when the other man called, تمام, لما الشخص الثاني نادى called out that there were footprints يعني آثار أقدام outside. That's what prevented Jamie being found. اوكي اذا نادى انه في outside there were footprints. ماشي كان في outside في الخارج footprints. That's why he called the other man. okay this what prevented Jamie from being طبعا found inside the barn. الآن ننتقل الآن لنمبر 5. Let's see what's the answer of number 5. But first let us read the question. What mistake did Kenny make about the prints outside the stable. إيش الغلطة اللي اقترفها كيني على أو عن الفوتبرينتس outside the stable. Of course إنه they were hoof prints. They were hoof prints يعني كانت إيش آثار حوافر حصان. أوكي طبعا هون الإجابات هيها بخط واضح in order not to tell me that it's not clear for you. Number 1, number 2, this is number 3 and 4. ننتقل الآن to continue number 5 sorry. ننتقل الآن to continue the rest of the questions. رح نجاوب هون from 6 to 10. هلأ بنمبر 6 حكالنا how did Kenny explain his mistake. How did Kenny explain his mistake. كيف كيني وضح أو فسر خطأه. How did Kenny explain his mistake. كيف وضح خطأه هذا بطريقة إيش إنه حكاله إيش حكاله إنه he wasn't brought up on a farm.
إذا هو لما الرجل هداك حكاله كان you cannot recognize hoof from footprints، فحكاله sorry إنه I wasn't brought up in a farm. So he wasn't brought up on a farm. farm اوكي. نيجي هون ل number عندنا number 7 بحكي لنا what was Ted doing while Kenny and the secretary were searching the yard. شو كان تيد الشخص الثالث اللي كان يعني chasing Jamie with Kenny and the secretary. What was he doing while they were searching the yard or checking the yard؟ شو كان هو عم يعمل at that time؟ He was looking around the house. He was looking around the house. إذا السؤال السابع he was looking around the house. هو كان عم ينظر حول أو يبحث حوالين المنزل if there is something or not, if he can find something or not. الآن ننتقل ل number 8. number 8 بحكي لنا how did the farmer's wife try to overcome the secretary؟ كيف حاولت تتغلب على السكرتري الفارمر هاوس الفارمر's wife. كيف زوجة الفارمر، احنا مش شفتوا مش قلنا there was a brave woman who was hitting the secretary by a stick, heavy stick. إذن احنا قلنا كيف هي هون هاي الwoman. of course we knew she is the wife of the farmer. إذن هي زوجة الفارمر. خلينا نشوفهم. بقولنا إنه how did the farmer's wife try to overcome؟ حاولت تتغلب على السكرتري. كيف حاولت تتغلب عليه؟ بأي طريقة؟ by hitting him with a stick. by hitting him with a stick، يعني من خلال ضربه بعصاية. نيجي الآن ل number 9. let's move to number 9. number 9 بحكي لنا what happened to Kenny and Ted. what happened إنه secretary the wife was hitting the secretary. so what happened to Kenny and Ted؟ شو صار لكيني and Ted؟ طبعا هم الاثنين the dog got hold of them، يعني الكلب أمسك فيهم. the dog got hold of them، يعني صار حواليهم الكلب ويعني يحاول إنه يهجم عليهم. الآن ننتقل لإجابة السؤال الأخير اللي هو البرانش number 10 واللي بحكي لنا فيه why was Jamie relieved when he opened the door of a TV؟ اللي هي السيارة اللي وجدها. ليش جيمي was relieved يشعر بالراحة؟ ليش شعر بالراحة؟ why؟ because he saw the key in the ignition. لأنه he saw the key in the ignition. he saw the keys in the ignition. اوكي، يعني وجدها في مشغل السيارة، وجد المفاتيح. وطبعا هاي السيارة اللي كانوا they were chasing him by the car. اوكي، اذا بهيك بنكون خلصنا احنا الاجابات المطلوبة منا last questions. الان طبعا الاجابات هيهم موجودين بطريقة مكتوبة. اذا لو اجينا لنمبر 6 number 6 بانه he wasn't brought up on a farm. بالنسبة لنمبر 7 looking around the house. okay. ونمبر 8 by hitting him with a stick. number 9 the dog got hold of them. ونمبر 10 اللي هو طبعا مثل ما انتم شايفين هون he saw the keys in the ignition. alright. okay, now move to question number 2. بحكي لنا find these phrases in the story. هاي الفريزز كلها ذكرت بالستوري.
match them with their meanings وبدنا نوصلهم مع المينينج كل واحد each one of them with the correct meaning بعدين as used in the story كما تم استخدامها بالقصة. أول شي عنا hand delivery, nervous sweat, make it in time, a sight met his eyes. إذن هون هاي كلها phrases وفي عنا هون إيش؟ هون عنا definitions. We are going to read the definitions then explain them. هلا إيه بحكي لنا a hot feeling because of fear or worry إنك تحس بشعور بالخوف وإيش اللي هي طبعا بالخوف والرعب اللي هي طبعا إيش هي إيه اللي هي number 2 nervous sweat. إذا number 2 اللي هي نحط جنبها A. إذا إحنا قلنا إنه هو بلش يتعرق بسبب إيش؟ بسبب خوفه بهذاك الوقت من الخوف. طيب نيجي هون لبي بحكي لنا he saw a particular event or situation. particular event or situation يعني هو شاهد مشهد معين أو موقف معين. of course اللي هي طبعا بتكون عنا number 4. number 4 اللي هو طبعا a sight met his eyes. إذا هي لما باجي بحكي لك what does the phrase a sight met his eyes mean بدك تحكي لي إنه he saw a particular event or situation. particular وليس particular particular. okay. طيب نيجي لنمبر C. the action of giving something to someone in a person. إذا the action of giving something to someone in a person يعني إنك توصل شيء لشخص من شخص لشخص اللي هو طبعا hand delivery number 1. فبتكون عندي C لنمبر 1. وعندنا last definition reach a place by a certain point إنك توصل مكان بالوقت المحدد اللي هي طبعا 3 make it in time. فبيكون عندنا D ل 3. بهيك احنا بنكون خلصنا السؤال الثاني. ننتقل الآن للسؤال الثالث. والسؤال الثالث الآن let's continue with exercise number 3. طبعا exercise number 3 it has more than 1 branches. number 3 has 7 branches so please pay attention with me. نيجي لنمبر 1 بحكي لنا from whose point of view the story told. is the story told يعني من وجهة نظر مين the story told. of course from Jamie's point of view. هلا هون بنمبر 2 بحكي لنا where does the story start in the beginning ولا in the middle ولا or end. طبعا of course هي بدأت in the middle. ننتقل الآن لنمبر 3 بحكي لنا what important events do you know have already happened in the story. إيش important events اللي already happened in the story. أول important events إنه Jamie was given a document أو Jamie's uncle gave him a document for hand delivery. هذا أول إشي إنه Jamie's uncle طبعا إيش أعطى gave him what a document. إذا بتتذكروا إحنا بلشت إنه a document for hand delivery. أوكي إذا إحنا بنحكي عن hand delivery this delivery to where to London. sorry هون حطيت إي بس هو ما في إي. أوكي for hand delivery to where to London. هاي أول event صار مع جيمي. أوكي خلينا نعطي مجال. ننتقل للإيفنت الثاني الامبورتنت إيفنت اللي صار مع جيمي إنه جيمي escaped from his uncle's house. إذا الإيفنت الثاني إنه جيمي escaped from his uncle's house. اوكي الايفنت الثالث اللي كان very important انه he crossed the moor. طبعا as you remember احنا قلنا اللي هي الطرق الوعرة. اوكي he crossed the moor and he found the farm
هاي هي ال important event. he found a farm. سوري هون لازم يكون في ايه. هلأ طبعا برجيكم الإجابة بطريقة واضحة. والشغلة الثالثة اللي صارت أو ال final things that happened with him إذن he hid in the farm without anyone seeing him. إذن هو اختبأ بالفارم without anyone seeing him. شايفين الأحداث بالتسلسل هيها موجودة إنه جيمي's uncle gave him a document. هذا event number 1 for hand delivery to London. Jamie escaped from his uncle's house. هذا number 2. و number 3 he crossed the mall. و number 4 he found a farm. و number 5 he hid in the pond without anyone seeing. من دون ما حدا يشوفه أو يكتشفه. هاي number 1 إجابته. number 2 وهون عنا number 3. أوكي. ننتقل الآن ل other questions. طبعا عنا هون number 4 بحكي لنا are all the previous events explained at once in the same paragraph. هل كل previous events اللي ذكرناها اللي جاوبناها ب question number 3 كلها ذكرت مرة واحدة بنفس الباراجرافز؟ of course no. they are told. ليش استخدمنا they are told؟ لأن السؤال بالباسف. they are told two different paragraphs يعني أخبروا هاي الأحداث كلها ذكرت بفقرتين مختلفات. بالنسبة لنمبر 5 أنا ما بدي إياه. بننتقل لنمبر 6 why do you think the reader does not know what is happening in the yard until Jamie opens the barn door. هلأ ليش باعتقادك الريدر ما كان عارف شو بيحصل في اليارد إلا لما جيمي opened the door؟ طبعا قلنا إحنا بالبداية إنه the story is told from Jamie's point of view. يعني الستوري أخبرت من وجهة نظر جيمي and because he doesn't know what's going on outside. برضو جيمي نفسه اللي tell us the story or told us the story doesn't know what's going on outside or he wasn't known what's going on or he didn't know what's going on outside the pond, so the reader cannot know either. برضو الريدرز ما بيقدروا يعرفوا أو القارئ ما بيقدر يعرف برضو هم من وين أو هذا الإشي إذا كان what's happening outside or not. So that's why because the story were told or is told the story was told from Jamie's point of view. طبعا بنفع أنا أحكي was told وبنفع أحكي is told. both of them are correct. سواء إذا كان السؤال بالماضي بدي أستخدم ال was بالpassive sentence وإذا كان بالpresent طبعا بدي أستخدم إيش؟ بدي أستخدم ال present passive. بالنسبة لنمبر 7 بحكي لنا what clues are given as to what is happening before he opens the door. إيش الدلائل اللي أعطيت قبل ما إنه يفتح الدور أو يفتح الباب؟ مثلا عندنا ال crack of a door. هاي دلائل إنه there were people outside ودلائل أعطتنا إنه what's happening outside قبل ما يفتح الباب ويشوف شو اللي عم بصير. dim light برضو كمان اللي went on. muffled voice shouted from outside هذا كمان من الدلائل. sound of approaching footsteps اللي هي صوت الخطوات المتجهة باتجاه البارن. وفي كمان there was a commotion from across the yard. وبرضو كمان عنا هون a dog started barking. all these are يعني were clues about what were happening there عن الأشياء اللي كانت تحصل. وطبعا هاي إجابته. إذن يا عاشر رجاء إنه جميعكم تنقلوا الإجابات على الدفتر وتنقل الأسئلة على دفترك. alright يعني اكتب الأسئلة على دفترك واكتب الإجابة. والآن بننتقل لنمبر 4. نمبر 4 بحكي لنا discuss the answers to these questions. معطيني 5 questions. we are going to choose 2 as a homework for all of you. طيب بالنسبة للسؤال الأول no need for it. رح ننتقل الآن by number 3. number 3 بحكي لنا what do you think Kenny means
by you can rely on Ted to do the business. يعني هذا السؤال هي هذا الفريز لما قال له you can rely on Ted to do the business بيعطينا so many options, so many ideas, so many thoughts، أفكار متعددة وآراء متعددة جواتك. So you can tell me، أطلق العنان لمخيلتك in order to answer this question. تمام. What do you think? They were thinking about kill him, for example, thinking about killing Jamie, or maybe kidnap him. I don't know. This up to you. So you need to explain and support your point of view. يعني لما تجاوب هذا السؤال ممكن تقول لي كدناب، خطف، مش عارف ايش. دعم لي إجابتك، أعطيني إجابة تقريبا من 3 lines. هون عنا number 5 بحكي لنا إنه the 5 people in the yard are described as variously staring in surprise, disbelief and fury. أوكي طيب هون هذا الجملة اللي حكى لنا إياها جيمي at the end، وحكى لنا إنه هم نظراتهم كانت مختلفة ما بين التحديق بدهشة وعنا هون غير مصدقين وبغضب. Which feeling do you think each character had most strongly and why؟ يعني مين أكتر كاركتر برأيك كان فعليا هي نظرتها قوية جدا، يعني بقوة كان هذا الإشي عنده، إنه بقوة جدا. فهون بدك تعطيني اسم الكاركتر هاد وتحكي لي why كان هو عن جد بينظر a variously staring in surprise, disbelief and fury، اللي هو fury اللي هو الغضب، بغضب. اوكي Next lesson inshallah we are going to answer these two pages in your workbook, page 72 and 73. Thank you so much يا عاشر for being good listeners. Take care of yourselves and be safe. See you inshallah tomorrow بإذن الله تعالى. Don't forget that you have an exam on I will send you like a quiz. I will send you the link and you have time from Thursday evening يعني من مساء يوم الخميس until Saturday's evening يعني حتى مساء يوم السبت. اوكي ما ننسى انه عنا امتحان الكتروني بالقطعة الموجودة عندك وكلماتها. يعطيكم العافية. باي باي.